Naam, ya mgambo imelia kwa sheria kunalo jambo na sina budi ila kuwasilisha jambo mpenzi mtazamaji, leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi ni Machi mwaka 2024 na kukaribisha ndani ya Lookup Wikendi. Ni mengi tumekuandalia kutoka meza yetu ya habari, lakini kwanza tupate yaliyomo. Na kwenye Lookup Wikendi, Joseph Irungu almaarufu kama Jowie aliyehukumiwa kifo awasilisha notisi ya kukata rufaa kupinga uamuzi wa mahakama. Solidarity forever. Solidarity forever. Ati ya mgomo wa madaktari. Madaktari sasa waeleza mustakabali wa mgomo wao. As early as yesterday, we were recording full booking in most of the places. And this one is compounded by the fact that Easter and Safari Day are the same dates. Hoteli za furika wa Kenya, huku wengi wakijitayarisha kushuhudia mashindano ya Safari Rally mjini Naivasha. Na tunakujuza kuhusu uwanja mpya wa Dandora ambao umewavutia wengi. Habari hizi zinakujia mbashara kwenye runinga yako ya Lookup kwenye Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii. Utatupata @Lookuptv. Tembelea ukurasa wa Facebook, ukurasa wa X na ukurasa wa YouTube uweze kusemezana nasi kuhusiana na taarifa zetu. Tutasoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na taarifa hizi. Mimi ni Henry Anyula na mfasiri wangu wa lugha ya ishara ni Felisa Adundo, na tunaanza rasmi. Joseph Irungu almaarufu Jowie aliyepatikana na hatia ya mauaji ya mfanyabiashara Monica Kimani na kuhukumiwa kifo amewasilisha notisi ya kukata rufaa kupinga uamuzi wa Mahakama Kuu. Irungu kupitia wakili wake mpya Andrew Munge ameitaka Mahakama ya Rufaa kusikiliza rufaa yake ya kupinga uamuzi wa Mahakama Kuu wa Jaji Grace Nzioka. Brian Amwai na ripoti zaidi. Siku chache baada ya kuhukumiwa kifo kwa mauaji ya Monica Kimani, Jowie Irungu kupitia wakili wake Andrew Munge amepeana notisi ya kukata rufaa hukumu ya kifo iliyotolewa na Jaji Grace Nzioka. Katika notisi kwa msajili wa mahakama, wakili wa Jowie Irungu alisema kuwa Joseph Kuria Irungu alias Jowie anakata rufaa katika Mahakama ya Rufaa kupinga maamuzi ya Jaji Grace Nzioka aliyoyatoa katika Mahakama ya Milimani Nairobi mnamo tarehe 9 Februari mwaka 2024. Na katika hukumu yake ya maandishi ya tarehe 9 Februari mwaka 2024 ambapo rufani alipatikana na hatia ya mauaji na kuhukumiwa kifo mnamo Machi tarehe 13 mwaka 2024. Notisi hiyo inasema kuwa Jowie atahudhuria kesi hiyo na kusikiza rufaa yake. Akitoa uamuzi huo mnamo Jumatano, Jaji Grace Nzioka alisema alibaini kuwa mauaji hayo ya kutisha ya Monica Kimani yalikuwa ya kusudi. Joseph Kuria Irungu alias Jowie shall suffer death as provided for the offense of murder under section 204 of the Penal Code. Jaji Nzioka amebaini kuwa hukumu aliyotoa inalingana na hatia yenyewe ya kesi na kwamba lengo lake ni kuzuia visa vya uhalifu sawia kutokea katika siku za usoni. It was intentional. It was not a defensive act. It was not out of provocation. It was planned. It was intended and it was executed. Alisema kuwa lengo la kuhukumu ni kutoa funzo na pia kumpa mhalifu fursa ya kurekebisha tabia. Hukumu hiyo iliyosubiriwa kwa hamu imejiri baada ya muda mrefu wa vikao vya kesi hiyo pamoja na kuahirishwa kwake hivi majuzi. Mnamo mwezi Februari, Jowie Irungu alikutwa na hatia ya kumuua Monica Kimani ambaye alipatikana ameuawa kinyama katika makazi ya Lamuria Gardens jijini Nairobi usiku wa Septemba 19 mwaka 2018. Wanawake pamoja na watoto kutoka maeneo ya Morijo, Soitpas na Nyokie na Pura kaunti ya Samburu wamekimbilia ofisi ya chifu wa Maralal wakitafuta makao kufuatia mashambulizi kutoka kwa wahalifu. Wakazi hao wameelezea kukabiliwa na njaa na kukosa vifaa vya kimsingi na wametoa wito kwa serikali kuu na ile ya kaunti kuwafaidi na msaada wa chakula na matibabu, kama anavyoarifu Shamila Baraza.
Hatua kubwa ya taharuki imezuka kaunti ya Samburu. Hii baada ya wakazi kuhama makwao kufuatia mashambulizi yanayotekelezwa na genge la wahalifu. Wakazi hao wanakumbwa na changamoto si haba. Kulingana na mmoja wa wakazi hao, wahalifu hao wamekuwa wakiwahangaisha na kutishia maisha yao pamoja na kuiba mali yao, jambo lililowapelekea kukimbilia katika ofisi ya chifu kwa sababu ya usalama wao. Sasa sisi tumeumia sana kwa sababu tumeumia na njaa, tumeumia na vita, kila saa kutoroka ni kutorokea adui kwa sababu ni vile tunaumia. Sasa hata mambuzi zetu tukiweka tukinyonyesha zinaenda zote. Sasa sisi tukaamua kutorokea kwa chief sisi wote. Wakazi hawa wenye majonzi wamedokeza kuwa wapendwa wao wameuawa na wahalifu, wakiongeza kuwa walikimbia makwao bila ya kubeba chochote, huku wanakabiliwa na njaa na ukosefu wa matibabu, wakiomba serikali kuu pamoja na ya kaunti kuingilia kati kuwasaidia kuwafurusha wahalifu ili kuwawezesha kurejea manyumbani kwao. Nimeosha shivi yangu, nimeosha kila kitu, mahitaji yote. Sina hata blanketi ya kulalia na sina hata ngozi ya kufunikana. Mwenye wako ana watoto wadogo ndio amewasabia pamoja. Sisi wenye wako tuko na watoto wadogo tumekuja bila chakula hivyo, na uko kwa manyata chakula lakini nimeosha. Watoto amekufa, sisi wasee tumekuja na shida yote, lakini ninaomba RUTO anipatie msamaha. Mwenyekiti wa nyumba 10 Guled Mohamed amedokeza kuwa walipokea watu zaidi ya 30 ambao walikuwa wanawake pamoja na watoto ambao walielezea kuwa wamekimbizwa na wahalifu, jambo ambalo iliwafanya kuwasaidia na mahali pa kulala pamoja na chakula, huku wakingojea msaada kutoka kwa serikali. Tukapatia mahali ya kuweka mizigo na pia tukapatia wengine mahali ya kulala. Kwa vile wengi wao wameumia na njaa, hata leo tulijaribu kuwanunulia wengine maandazi hivi wakule ili wapate nguvu kidogo. Na tumeona sasa kuna wengine, kuna mafamilia moja kuwachukua hapa wanapeleka nyumbani hapa. Je, serikali ina mpango gani wa kukabiliana na wimbi hili la uhalifu? Na je, wanawake hawa na watoto wataendelea kuishi katika hali hii kwa muda upi? Shamila Baraza, Lookuptv. Huku Wakenya wakijitayarisha kushuhudia mashindano ya World Rally mjini Naivasha, hoteli mjini humo zinafurahia kunoga kwa biashara. Kulingana na mwenyekiti wa chama cha watalii nchini David Mwangi, hoteli nyingi mjini Naivasha zimenakili 100% ya wageni wanaotafuta vyumba vya kukodisha, huku nafasi katika hoteli nyingine zikiuzwa kwa upesi mno. Ebi Kadenyi na taarifa zaidi. Wiki mbili kabla ya mashindano ya dunia ya World Rally yanayofanyika kila mwaka, hoteli mjini Naivasha zinafanya biashara kando na kawaida kwa kuwa watu wengi wamejaza hoteli hizo. David Mwangi, mwenyekiti wa chama cha watalii kaunti ya Nakuru, alisema kuwa licha ya kwa msimu wa hali duni nchini, hoteli za Naivasha, Nakuru na Gilgil zilikuwa zikirekodi biashara ya juu kabla ya hafla hiyo ya kimataifa. As early as yesterday, we were recording full booking in most of the places. And this one is compounded by the fact that Easter and Safari are the same dates. Anthony Mwangi, meneja mkuu wa hoteli ya Lemeian ambayo imerekodi watu wengi zaidi, alisema kuwa mradi huo ulioanza miaka 2 iliyopita utakuwa kubadilisha mambo katika sekta ya ukarimu katika kaunti ya Nakuru. We are very much prepared for the activities that are about to happen in Naivasha. We have the Safari Rally and we have Easter. To our surprise, it has started so early. From today, our facility is full. We already have full booked rooms, and all our halls are full for this week. So we thank God because those activities that are about to come has really maybe actualized our dream, and it has made it possible for more people to venture in Naivasha. Aidha, mkurugenzi wa biashara kaunti hiyo Stephen Kuria alisifu hoteli hiyo mpya, akibainisha kuwa kaunti hiyo itaendelea kuunga mkono wawekezaji kupitia motisha mbalimbali. This is huge. Lemeian is huge. It's huge news. It's huge investment in Nakuru, not only in terms of employment, but also the economic growth that is going to coast around this area. The suppliers are going to enjoy the benefits of this facility. Ebi Kadenyi, runinga ya Lookup. Baada ya bunge la Seneti usiku wa kuamkia
imefikia leo kuidhinisha kubanduliwa madarakani kwa naibu gavana wa kaunti ya Kisii Robert Onsare Monda. Seneta wa Kisii Richard Onyonga amesema kuondolewa kwa naibu gavana huyo kumepaka tope uongozi wa kaunti ya Kisii. Onyonga amemsihi Monda kutafuta msamaha kutoka kwa familia yake na kuhimiza gavana Simba Arati kuhakikisha suala kama hilo halitokei tena kaunti hiyo. Yesterday, the Senate impeached Dr. Monda, but as you know, I abstained. The reason for that is that I have constantly and deliberately looked for a way on how we can engage our leaders. I think the way we've been fighting each other and making noise and making idiots out of ourselves in public, the issues of violence in this county, I have talked about it publicly, and I want to say here, I want to pray that Mzee Monda can hold it and continue with his life. I know that the law allows him to go to court. If he feels he's comfortable with it, let him go. But as I said yesterday, that display that I saw in the Senate was very, very painful for me. Our people must not be exposed to such levels of ridicule. I'm very happy that I'm here today. I have a team of about 45 leaders who come from the 45 counties of Kisii. They came here for first the launch of our oversight kitty in terms of setting up the pace, organizing ourselves, and making sure that this team begins to engage itself and to understand their responsibility and role and their mandate in oversight in the county assembly. I have specifically mentioned to them we will minimize politics in this exercise because we want to discuss issues development for the next 3 years. The time for politics will come. And I've told this team to be fair, reasonable, and make sure that we follow the law. Our agenda is not to disagree with the MC or disagree with the governor. Our agenda is to try and look for a way on how we can work together with the three teams. That's the governor, the member of the county assembly, and the senator, so that we can deliver services to our people. Wakenya hasa wakazi wa Nairobi wameibua hofu kufuatia ongezeko la maambukizi ya virusi vya ukimwi na mimba za mapema. Shirika la Network for Adolescent and Youth Africa limeandaa uhamasisho dhidi ya mimba za mapema na maambukizi ya ukimwi hii leo hapa jijini Nairobi, huku mwenyekiti wa shirika hilo Robert Aseda akisisitiza umuhimu wa kuwaelimisha vijana kuhusu elimu ya ngono. Kufuatia ongezeko la visa vya maambukizi ya virusi vya ukimwi na mimba za mapema, Wakenya hasa wakazi wa Nairobi wameibua hofu kufuatia ongezeko hilo, huku shirika la Network for Adolescents and Youth Africa nalo likiandaa uhamasisho dhidi ya mimba za mapema na maambukizi ya ukimwi jijini Nairobi, huku mwenyekiti wa shirika hilo akisisitiza umuhimu wa kuwaelimisha vijana kuhusu elimu ya ngono. So we are asking ourselves, what are those things that we have achieved? What have we done together? And what are those things that are remaining that we must focus on in order to ensure that adolescents and young people enjoy their sexual and reproductive health and rights and are free from diseases and harm. Kati ya masuala mengine ibuka ni vita vya kijinsia, maskini, ukeketaji wa wanawake miongoni mwa masuala mengine ambayo shirika hilo lilikemea vikali, likiwarai wa Kenya kushirikiana na mashirika mengine kutatua tamaduni zilizopitwa na wakati. When you speak about femicide, that's sexual and gender-based violence comes in. So we are looking at the data. What is the data telling us? Looking at the voices of young people. What are they saying? What are the key issues that we need to listen? Maambukizi haya vilevile wamewakera wa Kenya wengi. Maoni ya wengi ni kuwa watu wanafaa kuchukua tahadhari ya binafsi na kutoambukiza wenzao ugonjwa huo wakijua tayari wameshaathirika. Not safe. Of course, we are not safe. Kwa sababu msichana mmoja kama anaweza kupea watu zaidi ya 30, yeah? Na hao 30 wakipea kila mtu 30, watakuwa wangapi? Na hao wengine 30 wapea kila mtu 30, si Kenya imeisha, yeah? Ni vile sasa majukumu ni kwetu, yeah? Kila Mkenya na kila mtu, yeah? Achichunge. Yangu ninasema watoto wetu wadogo wanafaa wajilinde, sababu dunia ya saa hii mtu na hustle unatafuta kivyako. Unaweza enda hata kazi ya house girl andikwe ufanye hiyo kazi kuliko kutembea ukijiuza ama kutafuta wa baba wakubwa upate tu ugonjwa isiyojulikana.
Ni mjadala ambao umezua maswali chungu nzima pasi na jibu lolote. Wakenya sasa wakikashifu vikali vitendo vya usherati na ngono kiholela. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Na tuangazie hali ya afya nchini ambapo katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini KMPDU Jowie Akata amesisitiza mgomo wa madaktari ambao umeingia siku yake ya pili hii leo unaendelea. Akata amelaumu upande wa serikali kwa kutotilia maanani maslahi yaliyowasilishwa na muungano huo na kutoonyesha ari ya kutaka kusuluhisha sintofahamu iliyopo. Aidha, amebaini mkutano wa muungano huo na wawakilishi wa serikali hii leo haukuzaa matunda. Stanley Lugaria na taarifa hii kwa kina. Solidarity forever for the unions. Mgala muwe na haki umpe. Our strike commenced on 13th of March 2024. Today we are on the second day of the strike. Katibu mkuu wa muungano wa madaktari KMPDU Jowie Akata amesisitiza kuwa mgomo wa madaktari umeingia siku yake ya pili hii leo hadi pale serikali itakaposhughulikia masuala walioibua, ikiwemo uajiri wa wanafunzi wa utabibu waliokamilisha masomo yao kisubiri leseni za kuhudumu, miongoni mwa masuala mengine. But I must reiterate that I said last week that we had crossed the Rubicon and we need substantial measures on the issues that we had laid bare. And one of them is the posting of the medical interns. The second thing is the framework on how the basic salary that was signed in 2017 will be implemented. We also say that we need implementations and plan on negotiation of the new CBA. We want the doctors to continue graduating as postgraduates without really being worried about the financial implications. Akata ameshikilia kuwa muungano uko tayari kuishirikisha serikali kwenye mazungumzo, huku akitoa wito kwa wanachama kuzingatia mgomo huo na kuashiria kukutana na washikadau katika mkutano wa faragha, akikana hakuna hata afisa mmoja serikalini aliyewaita kujadili matakwa yao na kwamba wapo tayari kwa mazungumzo wakati wowote. But one order that we must say is very important from the courts today has directed the government to sit down with the unions and get solutions to the issues that we so far put on our strike notice. And therefore, as a union, we want to reinforce that we are available for discussions today. We are available for discussions tomorrow. We are available for discussions on Sunday and even on Monday. We have no holidays or no weekends because we know that we offer essential services. Katibu mkuu ameisuta idara ya mahakama ya leba kufuatia maagizo yao, ikiwataka kusitisha mgomo na kuitaja kama vitisho baridi vinavyolenga kuwanyima kutekeleza haki yao kikatiba. We call upon our members to comply with the strike notice that we had issued on 6th and the strike that commenced on 13th until we sit down with government in an agreement that we know will resolve these particular matters. Stanley Lugaria, Lookuptv, Nairobi. Forever for the unions makes us strong. Tunatumai serikali itawashirikisha vyama vya madaktari kwenye mazungumzo ili kuweza kutafuta mwafaka na mgomo ambao unaathiri huduma za matibabu nchini. Mpenzi mtazamaji, kwa habari hiyo ni ruhusu mimi na mwenzangu Felista tuchukue mapumziko mafupi angalau tumeze mate. Usicheze mbali, tunarejea na taarifa nyingi tu zikiwemo spoti. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, tamtamka vizuri.
Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Karibu tuendelee kukupasha. Ripoti ya gharama ya njaa barani Afrika inaonyesha mataifa ya bara Afrika ikiwemo nchi ya Kenya yanakodolea macho tatizo la utapiamlo, huku wengi wakisemekana kuwa katika hatari ya maambukizi ya magonjwa ya kila aina kufuatia tatizo hilo. Aidha, ripoti inasema iwapo tatizo la njaa halitapewa uzito nchini, Wakenya wengi hawatapiga hatua kimaendeleo na kiuchumi. Mwanahabari wetu Onesmus Musonye anatuarifu zaidi. Kulingana na ripoti ya gharama ya njaa Afrika, nchi hupoteza bilioni 379.9 kila mwaka kutokana na utapiamlo, kiasi ambacho ni cha juu kuliko bilioni 316.5 zilizotengewa kaunti kwa mwaka wa kifedha wa 2019 na 2020. Kenya is losing about 373.9 billion every year as a result of malnutrition, and therefore really this means that we need concerted efforts from the government, the private sector, civil society, communities, the media. Akizungumza wakati wa warsha wa uhamasishaji wa mradi uliopewa jina Mboga kwa Wote huko Nakuru, meneja wa mawasiliano wa kampuni ya kimataifa kuhusu lishe bora Boniface Msembi alisema kuwekeza katika lishe bora kuna faida kubwa kiuchumi. Mradi huo unalenga kuchangia kuboresha lishe bora kwa kuongeza matumizi ya mboga salama na pia matumizi makubwa ya mboga katika vyakula vya Wakenya. We have designed and are implementing the Vegetables for All project, among other projects, to ensure that we improve access to healthier diets by the residents of Nakuru County. Aidha, ripoti ya hivi majuzi ya utafiti wa afya wa watu wa Kenya KDHS mwaka 2022 inakadiria kuwa 18% ya watoto wetu wenye umri wa miezi 6 hadi 59 bado wamedumaa, 5% wamepungua, 10% wana uzito pungufu na 3% wana uzito kupita kiasi. Hii ni zaidi ya malengo ya afya ulimwenguni. Msembi alisema mradi huo unanuia kuboresha hali ya lishe katika kaunti 5 ambazo ni Kiambu, Machakos, Mombasa, Nakuru na Nairobi. As far as Kenya is concerned, we, according to the Kenya Demographic Health Survey report that was released last year by the government of Kenya, the standing rates nationally, they average at 18%, while here in Nakuru County, the standing rates are at about 18.5%. That means a lot really needs to be done by different stakeholders to address this issue of malnutrition. Sonia Onesmus, Lookuptv. Asante sana mwanahabari wetu Msonye Onesmus. Tukisonga mbele, chama cha walimu nchini NAT sasa kinataka serikali kuzipa shule pesa za kuendeleza shughuli za masomo. Muungano huo aidha umeonya kucheleweshwa kwa pesa hizo kunalemaza utendakazi wa shule na kuathiri ubora wa elimu. Tupate mengi kuhusu habari hii kwenye mseto wa habari naye Daniel Omayo. Katibu mkuu wa muungano wa chama cha walimu nchini Collins Oyu akihutubia wanahabari katika eneo la Naivasha amelalamikia kiasi kidogo cha fedha zinazotumwa na serikali ili kuendesha shughuli za shule na kudokeza kuwa walimu wakuu lazimika kuwatuma wanafunzi nyumbani kuleta karo ili kufadhili miradi ya shule. The heads have rebelled. The principals have rebelled. You cannot keep on students in school while they are hungry. So they said these learners must go back home. And that is contrary to the policy that we have in this country. All learners must be in school. We want to appeal to the government. Can we check on timely capitation? Kwingineko, viongozi wa kidini kutoka madhehebu mbalimbali kwa ushirikiano na mashirika ya kijamii wamemtaka mwakilishi wa wanawake Catherine Wambilianga kulifanya jengo la kuwanusuru watoto wa dhulma za kijinsia kutumika linavyodhamiriwa. Viongozi wetu tunapoongea is like inakuwa mchezo. Wanasema wana support, lakini hakuna siku utaona kwamba mtu ameongelea juu ya Ndengela Rescue Center. Ndiposa leo tuna demand kama mama wa Bungoma County
Tukiachana na hayo, shule ya msingi ya Ildamat iliyo katika kaunti ya Kajiado sasa inajivunia mavuno tele. Hii ni baada ya shule hiyo kupata mavuno mazuri kutokana na kilimo cha unyunyizaji maji. Ile pesa ambayo tunatumia kununua chakula sasa itapungua kwa sababu chakula ambacho tunapata hapa kimesaidia. Hatimaye wavuvi kutoka eneo bunge la Ralieda, kaunti ya Siaya, wamelalamikia uvuvi haramu unaoendelea maeneo hayo, huku wakiomba serikali kuwapa msaada wa kukabiliana na uvuvi huo. Victoria are now suffering because some of our friends, our fishermen, are using very illegal nets and it is interfering with the catch, thus interfering with the system. Now the business is going down because of this kind of crackdown. Daniel Omayo, runinga ya Lookup. Safi ya spoti, makinika mwana spoti, tuende nyugani. Niite Brian Mose. Tufungue na hii, na ni kwamba kutamatika kwa ujenzi wa uga mpya wa Dandora kumeleta sura mpya katika mtaa huo. Mwanaspoti wetu Robert Chacha ameuzuru uga huo hii leo na kuandaa taarifa ifuatayo. Karibu katika uwanja wa kisasa na mpya mjini wa Dandora. Ni uga ulioko katika mtaa wa Dandora hapa jijini Nairobi. Ni uga wa kisasa ambao unavutia na mtindo na mnato wa aina yake. Ni uwanja ambao unahimili takriban mashabiki 3,000, huku sehemu zao za kuketi zikiwa zimefunikwa na viti kupambwa kwa rangi mbalimbali. Wenyeji wa mtaa huo wa Dandora, hasa wachezaji na wakufunzi, wakiwa na furaha tele, huku sasa wakilenga kutumia uwanja huo kwa mechi zao mbalimbali, haswa za ligi kuu ya mashinani. Unajua it's very important ikianza kwa community kwa sababu italeta good incentives. Vijana wataonekana, kisha tuna game hapa, so itakuwa ni a good platform vijana wajiuze. Na ukiwa ni kijana unakaa unashokeshia talent hapa, then God anakubless na pia talent yako inakuwa expose. Ya sana kwa kiwanja imemaliziwa. Makoches wengi watakuja kutuona, tutaselectiwa tuende timu kubwa. That's my happiness. Wachezaji hao wakirai serikali za kaunti kukumbatia miundo misingi, hasa ujenzi wa viwanja vya kisasa, na kuiga mfano wa gavana Johnson Sakaja kwa kuwekeza zaidi kwenye nyuga zao sawia na uga huo wa Dandora ili kukuza talanta za mashinani. Serikali kupitia county governments invest sana kwa hizi programs, hizi viwanja. Make sure wamejenga hizi viwanja in each and every sub county kama inawezekana. Alafu wajaribu pia kuinvest sana kwa youths, kwa sports, kwa sababu tunajua talents zimepeleka watu mbali. Ningeomba management ya hii kiwanja at least learn lessons kutoka kwa City Stadium na Jericho Stadium. Why? Zimekuwa overused. So facility kama hii management ingeangalia at least wa balance. Ni uwanja mpya na wa kisasa ambao umejengwa katika mtaa huu wa Dandora. Wenyeji wa hapa, hasa wachezaji, wakiufurahia na kukumbatia maendeleo haya, wakirai serikali zingine za kaunti kuiga mfano na hata kujenga viwanja vingine katika kaunti mbalimbali ili kunoa na hata kukuza talanta, hasa cha wachezaji ambao wapo mashinani. Robert Chacha kutoka uwanja wa Dandora ulioko Dandora, kaunti ya Nairobi. Tukitehema bado mtaani Dandora, na ni kwamba maandalizi ya fainali ya kipute cha Safaricom cha Badimba yamekamilika katika uga wa Dandora, huku timu 8 kutoka kata za Nairobi zikipambania ubingwa huo wikendi hii. Na sasa tuipate taarifa hiyo. Baada ya zaidi ya timu 310 kutoka kata ndogo za kaunti ya Nairobi kushiriki makala ya mwaka huu ya kipute cha Safaricom cha Badimba, sasa fainali za kipute hicho zitafanyika wikendi hii ugani Dandora. Jumla ya timu 8 zikiwa 4 za kinadada na 4 za wanaume zinatarajiwa kupambania ubingwa huo. It's a great initiative to have the first Chapadimba tournament being held here at Dandora Stadium.
The facilities are great. It's looking really beautiful. It's always good engaging with our community here in Dandora. And apart from football, we're planning to have it and make it like a festival. Mzuri sana, especially for community kama ya Dandora, kuwa na facility kama hii. So kuleta pia chapadimba huku ni in line na ile goal yetu ya mashinani. Timu hizo katika upande wa kinadada ni Maserikodiae Queens kutoka Makadara, Page Vision Ladies ya Mathare Valley, sawa na timu ya Beijing Raiders na timu ya shule ya Dagoreti. Kwenye upande wa wanaume, timu hizo zinajumuisha Young Kings ya Dandora, Lakisama Sports Club ya Lakisama, Macmillan FC kutoka Landimawe na Dagoreti Lions ya Dagoreti. Washindi kutoka vitengo vyote watatunukiwa shilingi 250,000 na pia tiketi ya kuwakilisha Nairobi kwenye fainali za kitaifa mapema mwaka ujao. Brian Mose, Safia Sporti, runinga ya Lookup. Ina ni kwamba mechi za robo finali za kombe la FA kuchezwa weekend hii. Mabingwa watetezi Manchester City kucheza na Newcastle United, Wolves kupambana na Coventry. Jumapili itakuwa zamu ya Chelsea wakiwa mwenyeji wa Leicester City, kisha Manchester United wamenyane na Liverpool. Cha kispoti sasa, alafu draw ya ligi ya mabingwa barani Ulaya kuingia awamu ya robo finali ilifanyika leo. Arsenal kiukweli mlima mkubwa wa kukwea dhidi ya Bayern Munich watakiweza. Arsenal dhidi ya Bayern Munich, hapo kuna kibarua. Licha ya kuwa Arsenal wako kwenye fomu nzuri, wanachapa timu mabao manne, mabao matano, lakini Bayern kwa muda sasa imekuwa ikilemea Arsenal sana. Kwa hivyo mechi hiyo ni ngumu, huwezi jua itaenda vipi kwa sababu kwa sasa Bayern nao wanasuasua. Lakini wacha ifikapo hiyo siku basi tajua nani ndio nani katika mechi hiyo. Na tumeona pia Real Madrid wako dhidi ya Manchester City. Mechi ngumu. Mshindi wa Real Madrid, Manchester City mshindi wa mwaka jana wa kikombe hicho, na Real Madrid ni mshindi mara 14 wa kikombe hicho. Unaona nani atabeba siku? Hapa kiukweli nitakuwa na wapigia upato 100% Manchester City, sababu wameonyesha wako katika ubora wao. Naam. Amesema hivyo, anapigia upato Manchester City. Mimi naenda na Real Madrid kwa sababu ya uzoefu katika kipute hicho, lakini mpenzi mtazamaji, hatuwezi andikia mate na wino upo. Ifikapo siku ya siku, mbivu na mbichi itajulikana. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo turuhusu tuondoke studioni. Tumefanya kila tuwezalo siku ya leo kukuandalia ni taarifa hizi, na asante sana wewe kwa mshirikishi wetu, umeandamana na sisi hadi mwisho wa taarifa hizi. Tunasema asante sana, tunakutakia usiku mwanana. Mimi ni Henry Anyula na mwenzangu naye hapa ni Mwanaspoti Brian Mose. Naam, na mfasiri wetu wa lugha ishara usiku wa leo amekuwa Felista Adundo. Tunakutakia usiku mwanana na wikendi njema.